Good evening, everyone. First of all, I think we have to say congratulations to the opponent because they deserved the victory and they were better than us. I start saying that, and now I can also say about the game that not only tonight, but every game in this competition, if we believe that we can win games being at 80%, then we will crash our head against the wall. And I think tonight is a good example of what we need for the coming weeks. And what we need is to be always at 120%, because that's the way we were 17 games undefeated. 120% without the ball, and 120% with the ball. And the moments we think that at 80 will be enough, you have nights like tonight. And I can't say I didn't warn my players because Aris was the only team that we couldn't win during the regular season. Even though they are playing for nothing, you could say, they have a lot of individual quality, and today they show it. And before you start asking questions about if we underestimate the game or we were saving players for Wednesday, the answer is no, because we only had 3 substitutions compared with the victory in APOEL. Some of the replacements and substitutions were because of physical problems. We are arriving at the end of the competition, and this is the most normal thing in the world. And that's why you have a squad of 20, 23 players, that when these moments are coming, you use them and you give them game time. So nothing else to add. The opponent was better. I'm not gonna just turn the page and focus on Wednesday. I think we need to take good lessons from this game, because it's important to don't repeat mistakes that you have done. But please, let's don't forget everything what we did the past 4 months. Let's don't start shooting now for one bad performance out of 18 games. And let's move on. Let's move forward, and let's try to support what the supporters show tonight. We need to feel that the guys were there singing and screaming 93 minutes, even though we were 0-3 behind. Well, we have to give them something on Wednesday. We have to look up and, as a man, give our very best on the game on Wednesday, like we did the previous 17 games. Συγχαρητήρια στον Άρην. Πιστεύω ότι άξιζαν την νίκη, διότι ήταν καλύτεροι. Εάν πιστεύουμε ότι μπαίνοντας σε κάθε παιχνίδι, δίνοντας το 80% και πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε, κάνουμε μεγάλο λάθος. Θα πρέπει να δίνουμε το 100% και έχοντας την κατοχή και χωρίς την κατοχή της μπάλας, διότι μόνο έτσι μπορούμε να κερδίσουμε, και έτσι κερδίσαμε και τα προηγούμενα παιχνίδια. Είχα προειδοποιήσει τους παίχτες μου πριν το παιχνίδι το σημερινό, διότι ο Άρης ήταν η μόνη ομάδα που δεν καταφέραμε να κερδίσουμε στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Αν και δεν έχουν στόχους στην παρούσα περίοδο, έχουν πολύ ατομική ποιότητα και είναι πολύ καλή ομάδα. Και πριν με ρωτήσετε, όχι, δεν υποτιμήσαμε ούτε την αντίπαλη ομάδα, ούτε κάναμε διαχείριση λόγω του κυπέλλου. Είχαμε πολλές απουσίες και αρκετοί παίχτες είχαν προβλήματα φυσικής κατάστασης λόγω του ότι είμαστε και προς το τέλος της σεζόν, και είναι φυσιολογικό. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε 23 παίχτες σε μια ομάδα, ούτως ώστε να μπορούμε να τους έχουμε όλους στη διάθεσή μας. Σίγουρα όμως ήταν και η αντίπαλη ομάδα πολύ καλύτερη. Αυτό πρέπει να μας γίνει μάθημα για να μην επαναλάβουμε ξανά τέτοια λάθη, και ελπίζω να πήραμε το μάθημά μας για τη συνέχεια και να κοιτάξουμε μπροστά. Και όπως μας υποστήριξαν και σήμερα οι οπαδοί μας καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, που δεν σταμάτησαν να τραγουδούν και να μας υποστηρίζουν, έτσι θέλω και την υποστήριξη όλου του κόσμου και να μην σταθούμε μόνο σε αυτήν την κακή εμφάνιση. Και τους χρωστάμε την Τετάρτη να τους δώσουμε μια πολύ καλή εμφάνιση και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στο κύπελλο και στη συνέχεια του πρωταθλήματος.
Καλησπέρα. Θεωρώ ότι η ήττα και αυτή η εμφάνιση έπαιξαν ρόλο οι πολλές απουσίες που είχε ο ΑΠΟΛΛΩΝ σήμερα και τι ήταν αυτό που τον απογοητεύσε περισσότερο σήμερα. I just said in my explanation that I knew you were going to ask for the players that were not there. You know that in the previous 17 games, we have missing a lot of players. Nobody mentioned anything. And now all of a sudden, the first defeat, and we start to ask about the players who were not there. Vida was out for suspensions, Weisbeck was out for injuries, and the list is like that. So I don't think it's fair to now start mentioning the players who were not there, because every single time when someone important was not on the field, another player was there on the pitch to replace them, and in a very good way. Otherwise, you cannot have the numbers that you have. So I'm not going to start talking about the guys who were not there, because like I said before, there were only 3 substitutions compared with the great victory in APOEL. So no, it's not fair. And for the guys who did it very well every single time that they needed to replace someone important, we have 20 important players, not only 11. Ναι, το δήλωσα και πριν, αλλά και στα προηγούμενα 17 παιχνίδια που δεν χάσαμε, είχαμε αρκετές απουσίες, όπως ο Κβίτα που ήταν τιμωρημένος, ο Βάισμπεκ με τραυματισμούς. Ήταν πολλοί οι παίχτες που έλειπαν, δεν θα αναφερθώ σε κάθε ένα ξεχωριστά. Και όμως κάθε φορά που έλειπε κάποιος, έμπαινε ένα άλλος παίχτης και τον αντικαθιστούσε με επιτυχία. Οπότε δεν θα επικεντρωθώ σε αυτόν. Και όπως είπα και πριν, υπήρχαν μόνο 3 αλλαγές στη σύνθεση που είχαμε με το ΑΠΟΕΛ που καταφέραμε και κερδίσαμε. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι δίκαιο να σταθούμε στις απουσίες, διότι οι παίχτες που αντικατέστησαν τους παίχτες που έλειπαν είχαν παίξει πολύ καλά σε όλα τα παιχνίδια. Και γι' αυτό έχουμε 20 πολύ καλούς παίχτες που μπορούμε να χρησιμοποιούμε. Coach, όπως είπατε και εσείς, σήμερα περισσότεροι ποδοσφαιριστές έδωσαν το 80% και δεν είσαστε ευχαριστημένος με αυτό. Όμως από την άλλη, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν συνεχόμενα παιχνίδια και μπορεί να γίνει αυτό. Γι' αυτό και άλλωστε, όπως είπατε, και οι φίλαθλοι στήριξαν την ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και δεν ξέχασαν τι έχει πετύχει αυτή η ομάδα. Ως εκ τούτου, πέραν των 3 παιχτών, υπήρχε και ο Μάρκες που έφυγε από το ημίχρονο. Άρα, πώς σχολιάζεται το γεγονός αυτό σε σχέση με το συνδυασμό του πολύ σημαντικού αγώνα που έρχεται με το ΑΠΟΕΛ στα μη τελικά? Yeah. The substitutions during the halftime, of course, we are thinking towards the next game. At that moment, the game was 3-0 for Aris. And what can happen in the coming weeks with all this series of one game every 3 days or 2 days is that you can lose a game. I don't have a problem with losing a game. But my job as a coach is that if you lose is at 200%. That's the only comment I'm gonna say. Losing is part of the game. You have 3 possible results, and until now, we only have 2. Now it's the first time that it's coming that 3rd result. Well, we have to face it. And for me, it's very important the way you lose a game or the way you win a game. The games we won was not playing long balls and no matter what and power play and we fall on the ground and we make time. No, it was following certain philosophy. And when you lose, heads up, recognize that the opponent was better than you and you move on. No more than that. Ναι, οι αλλαγές που κάναμε στο ημίχρονο ήταν με γνώμονα το παιχνίδι του κυπέλλου, διότι και στο ημίχρονο ήταν ήδη το σκορ 3-0. Και έχοντας υπόψη και τα υπόλοιπα συνεχόμενα παιχνίδια που έρχονται, σίγουρα η ήττα είναι μέσα στο παιχνίδι, είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Δεν έχω πρόβλημα με το να χάσουμε ένα παιχνίδι. Φτάνει να δίνουμε πάντα το 200% των δυνατοτήτων μας. Είναι η πρώτη φορά που χάσαμε, όμως πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, να σηκώσουμε ψηλά το κεφάλι και να προχωρήσουμε μπροστά. Στα προηγούμενα παιχνίδια που κερδίζαμε δεν ήταν επειδή κάναμε μακρινές παλιές ή καθυστερήσεις ή κακά παιχνίδια. Είχαμε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και ακολουθούσαμε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Οπότε έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Ο coach γνωρίζει πολύ καλά τον ΑΠΟΕΛ που θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη.
Πού πιστεύει ότι θα κριθεί η υπόθεση πρόκριση και πώς περιμένει το παιχνίδι της Τετάρτης, δεδομένου ότι ο επαναληπτικός θα γίνει μια εβδομάδα μετά στο ΓΑΣΥΠΗ. Ευχαριστώ. Yeah, I'm very sorry, but I'm not going to answer any questions about ΑΠΟΕΛ. This is the press conference about Aris. Δεν θα απαντήσω τίποτε που αφορά το παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ, επειδή σήμερα παίξαμε εναντίον στον Άρη. Ο κύριος ΛΟΣΑΔΑ είπε ότι κάποιοι παίχτες δεν ήταν έτοιμοι από πλευράς φυσικής κατάστασης. Απλώς η εντύπωση που αποκομίσαμε εμείς, βλέποντας την εντεκάδα, ήταν ότι συνειδητά ο κύριος ΛΟΣΑΔΑ επέλεξε να ξεκουράσει κάποιους παίκτες εν ώψη ΑΠΟΕΛ. Ο Λιούμπιτς ήταν εκτός αποστολής, αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα. Ο Γκάρι Ροντρίκες και ο Μπράουν και ο Βάισμπεκ ερχόταν από τραυματισμό. Ο Γκασπάρ, αυτούς τους άφησε η εντύπωση που εμείς σχηματίσαμε, ίσως και πολλοί κόσμος, ότι ήταν συνειδητά που ο κύριος ΛΟΣΑΔΑ τους άφησε έξω. Να απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα. If those players that you mentioned started the game tonight, I had the risk that they could get injured. So I didn't want to take that risk. Even if we didn't have any game on Wednesday. No game on Wednesday, I probably also protect them because the risk was too high that if those guys started, they get injured. So it's not that I did it because of ΑΠΟΕΛ. I did it because they didn't feel 100% for tonight. Οι παίχτες αυτοί που αναφέρατε, εάν τους χρησιμοποιούσα σήμερα, θα ρίσκαρα σε μεγάλο βαθμό να τραυματιστούν. Ακόμη και χωρίς να είχαμε το παιχνίδι της Τετάρτης, πάλι θα έμεναν εκτός, διότι δεν ήταν στο 100% τους. Thank you.